answer semua benda tu. Okay, hari ni berapa orang je masuk? 13 people saja yang masuk. Mana everyone, mana yang lain? Okay, kita pergi the first one. Okay, give an explanation as to why noble gases are not involved in the formation of chemical bond. Okay, kalau kita tengok soalan ni, dia ada 4 tempat kosong. So, you ingatkan soalan ni probably around berapa? 3 or 4 marks. Okay. But the question only cakap pasal an explanation. So, kalau soalan dia akan bagi tahulah berapa marks yang ada dekat tepi tu. So, ni mostly around 3 or 2 or 3 marks lah. Okay, 2 or 3 marks. Because dia pun dia nak an explanation saja. Kalau if you write the explanation sahaja, okay, write the explanation saja, you will get 1 marks lah. Okay, so why noble gases are not involved in the formation of chemical bond? Siapa boleh bagi tahu his or her answer? Apa ni? Ada problem apa ni? Sekejap juga nak baca. Apa problem? The site can be reached. Kenapa? Okay, suruh restart komputer kot. Okay, so for the first question, siapa nak write answer dia? Or do you want to cakap ke? Okay, Alan tulis noble gases already have full valence shells and have achieved a stable duplet or octet electron enrichment. Formation of chemical bond occur to make electrons stable. So noble gases don't need to form chemical bonds. Okay, it is NOBLE bukan NOBEL. Nobel Prize, itu Nobel Prize is NOBLE. So, okay, based on answer Alan. Okay, based on Alan punya answer, Alan cakap noble gas already have full valence shell. Okay, tu adalah bukan one lah, the main reason okay, why why noble gases ni not involved in the formation of chemical bond. So, betul juga jawapan Alan. So, kita boleh tulis apa lagi dekat sini. Kenapa? Ask why? Because they have a stable electron enrichment. Macam apa yang Alan dah tulis, stable duplet or electron. Okay, so you can write the answer. Because because they have achieved a stable electron arrangement. Whether duplet ataupun octet. So this is ni 1 marks lah. Okay, a stable electron arrangement ni 1 marks. Okay, ataupun macam Alan tulis answer full valence shell. Ataupun jangan tulis cakap full valence shell juga Alan. You can write a fully occupied valence shell. Fully occupied lah, maksud telah dipenuhi. Okay, because they have achieved a stable electron arrangement. So this is 1 marks. What if kalau the question letak 2 atau 3 marks? So apa lagi jawapan yang you need to put? You need to write. Okay, apa lagi? You can boleh cakap, okay, because of this, because of the stable electron arrangement, okay, macam explanation yang Alan tulis. Okay, formation of chemical bond occur to make electron stable, so noble don't need to form chemical bond. Okay, so kena beritahu lah why noble gases do not need to do not need to form chemical bonds, because they are already stable. The electron arrangement is already stable. So thus they do not need tak perlulah nak ni, tak perlulah nak derma. Okay, they do not need to donate. Okay, apa lagi?
accept or share electrons. Electrons with other atoms. Itu dia punya answer. This is basically 2 marks lah. Okay. Sekejap, cikgu nak tengok apa yang Nasuha mesej cikgu ni. Okay, pergi ke questions 2. Okay, question 2. Kita ada okay, state ways in which atom form a chemical bond. Okay, 2A, B dan C. Ada 3 cara. Sekejap, cikgu nak baca mesej Nasuha. Okay. 2A, B, C. Siapa boleh tulis answer? Jawapan dia dah ada dah dalam question 1 tu. Dalam answer in questions 1. Siapa boleh tulis 2A, B, C tu? I need everyone to ni lah. Okay, participate. Tak nak orang yang sama je. Okay, tak nak orang yang sama saja. Orang sama boleh juga. Okay. But I need lah yang lain juga. Okay, contohnya Asyik, Liuan, Alan, okay, Loyuan. Mana yang lain? Takkan cikgu ajar 3 orang je. Okay, donates, accept, shares. Okay, Robiato, donate, accept, share. Shares apa yang dia donate tu, apa yang dia accept, apa yang dia shares. Adakah dia donate money? Okay, kita kena tulis ayat yang penuh. Okay, ayat yang penuh. Kejap, cikgu nak mesej Nasuha. Apa ni? Sekejap. Alright, okay. So dia tanya 3 ways. Okay, 3 ways ni lah. Okay, donate. Okay, donate electrons. Apa lagi? Accept. And share electrons. Ni cara dia. Bukan the questions tak tanya what kind of bonds. Macam apa yang Nick tulis yang tu adalah example of bond. Covalent, metallic and ionic tu example of bond. Okay, ikatan, contoh ikatan kimia. But the question asks for bagaimana. Bagaimana. Okay, contohnya, cikgu bagi example. Bagaimana cara untuk cara membersihkan gigi. Kita boleh gosok gigi, kita boleh floss, kita boleh berkumur. Tapi kalau soalan ditanya, contohnya macam mana soalan ditanya, bagaimanakah untuk mendapat gigi, menjaga gigi? You can how to take care of your teeth ataupun tooth. Okay. So boleh jawab, kita cakap lah kumur ke apa ke bla-bla macam tu. But if they tanya cara untuk secara spesifik, okay, you can gosok, boleh kumur ataupun floss macam tu. Kalau untuk menjaga kebersihan gigi, cakap lah membersihkan gigi 2 kali sehari. Yang tu secara general. Okay. But you can cakap lah secara spesifik. For example, spesifik gosok gigi, apa lagi, floss dan berkumur. Sama juga macam this atom ni soalan dia tanya bukan jenis ikatan, dia tanya bagaimana atom membentuk ikatan kat sini. So ada 3 cara, donate, accept and share. Tapi kena tulis penuh lah electrons. Okay, janganlah tulis donate saja. Kita tak tahu dia donate apa. Adakah dia donate senyuman ataupun dia donatekan money ke. Alright. Number 3 ni, baru kita masuk state 2 types of common chemical bond. So, ni yang kita baru masuk
whether it is covalent dan ionic. So covalent bond, okay, ionic bond. Okay, James Bond tak ada. James Bond mentang-mentang baru keluar cerita James Bond baru. So betul dia James Bond. Okay, only covalent and ionic bond. Okay. 4. The electron arrangement for argon is 2.8.8. Okay, why is the element above very stable and not reactive? Okay, kenapa? It has a stable octet arrangement, correct? Tapi kena penuh lah octet apa? A stable octet electron arrangement. Apa yang arrange tu? So you need to write the penuh-penuh. It has a stable octet electron. So what if the question asks, why helium very stable and not reactive? Tak boleh tulis already stable. Kenapa kita tahu sebab apa dia stable? Okay, kalau dia tulis already, kata kita nampak meja tu. Okay, meja tu ada 4 kaki. Cakap, it's already stable. Sebab apa it's already stable? Because it already have 4 feet. Kalau dia kata meja tu ada 3 kaki, dia tak stable. Kena beritahu sebab apa dia stable. So what if the question asks, why helium is very stable and not reactive? Okay, has a stable duplet electron arrangement. So sama juga macam soalan 1. Kalau soalan tu 1 mark, you can write je. It has a stable octet electron arrangement. Kalau dia 2 marks, you cakap if lah kata dia 2 marks kan. Okay, apa lagi yang perlu ditambah adalah another point you can write. It has a stable octet electron arrangement. Okay. Yes. It is chemically unreactive because sebab apa? It does not need need to donate, tap or share electrons. Okay, dia dah macam mana kata, dia suka duduk seorang-seorang. Tak perlu pun benda lain. Okay, number 4B. Elements that have the same stability as argon. Okay, which one? Helium, krypton and radon. Okay, kita ada helium, krypton and radon. Semua tu dalam grup berapa? 18. Okay, semua bukan both tiga-tiga tu. They are in group 18. Okay, helium. Okay, cikgu tanda. Helium, krypton and radon. Okay, chlorine in group 17, nitrogen group 15, oxygen in group 16. So tak stable lah. Okay, kita pergi ke next pula, 5.2. Explain how the formation of ionic bond occurs. Macam mana ni? Ionic bonds are formed through the apa ni? Nombor 1A ni. Through apa? Ionic bonds terbentuk melalui electrostatic of electrons. Okay, transfer lah. Okay, transfer tu macam kita transfer duit secara online. Okay, you can receive and you can send to other people. Kita transfer. Kalau share lain lah. Share tu bahagi. Share tu kita berkongsi. Transfer ni macam transfer money online. You can transfer. Transfer tu you can accept money from other people. Siapa Nuri Zaman? Okay. You can accept money from other people
and then you can send money to other people. So kita panggil sebagai transfer. Okay, transfer of electrons between atoms of, so ionic bonds between apa? What kind of atom? Okay, metal and non-metal. Okay, remember it is always metals and non-metal. Dia tak boleh non-metal and non-metal. For example, HCl, okay, hydrochloric acid ataupun hydrogen chloride. Hydrogen is non-metal. While chlorine tu memang non-metal lah. So they are not ionic bonds. However, HCl tu they have around 17% of ionic bond punya properties. Between atoms of metal and non-metal. Okay, metal tu logam. Metal tu bukan besi. Besi adalah satu contoh logam. Logam adalah karakteristik dia, which is shiny. Apa lagi? Kita boleh lenturkan, conductkan electricity. Macam tu. So ada beza tu. Kalau for example, kalau kita tengok besi, besi lah berkarat. But kalau stainless steel, stainless steel tu bermaksud keluli tahan karat. Keluli ni adalah iron, dia ada carbon lah sikit macam tu. Cikgu pun tak sure dia campur apa macam-macam lagi lah. Okay. Kita panggil sebagai alloy. Alright. Metal atoms. Okay, apa yang metal atoms buat in ionic bond? Oops. Okay. Apa metal atom buat? Metal atom tempat kosong electrons, warna metal atom tempat kosong electrons. Ada tak? Okay. Mana satu ni? Metal atom buat apa? Donate, receive, stable. Okay. Metal atom donates. Okay. Ataupun jangan tulis transfer. Transfer tu you can donate and receive. It is for secara general for ionic bonds. Okay. So metal atom can donate. Okay. Mendermakan. Ataupun give ke. Okay. While non-metal atoms can accept ataupun can receive. Sama je perkataan tu. To achieve a stable electron arrangement. Okay. Next, kita pergi kedua. Maksud. Okay, give a definition of the following words. Apakah maksud ion? Apakah maksud apa ni? Anion? Onion? Bawang? Cation? Kayon? Mana satu? Okay, kita pergi ke ion dulu. What is ion? What is ion? Remember, kita dah belajar type of particles. You have 3 types of particle. Atom. Okay. Next, molecules. Then the other satu lagi adalah ion. So what is ion? What is ion? Bukan IRON, bukan setrika. What is ion? Jadi ada orang tulis pula. Iron is used to setrika baju sebelum pergi sekolah. Semua ingat lagi tak macam mana nak iron baju ni? Nak masuk sekolah dah ni. Nanti iron baju terbakar. Atom with no charge after acting. Okay, kalau kita tengok balik, remember, atom adalah satu dia saja. Okay, atom is the simplest particles. So it has no charge, it is neutral. Molecules, dia ada two. Macam katalah oxygen kan, O2. So they can be from the same element ataupun from the different. Molecules is made up from more than one atoms. It can be from the same element or different element. Macam H2O is a molecule. No charge juga, H2O.
O2 no charge because they are already the balance out, cancel out each other, so neutral. Atom, the simplest tu dia mesti made up from one saja. For example, macam Na atom. Na atom. Dia tak bergabung dengan apa-apa pun. If you write as a formula, Na saja. But for ion, apa pula? Okay, macam Mohlian tulis. An atom or molecule with either a positive or negative charge due to the loss or gain of electrons. Okay, the first four word tu tak betul actually. Okay, atom and molecules, they have no charge, they are neutral. So you cannot say that atom or molecule that have positive or negative charge. So the things that have a positive or negative charge we call as ion. So what is ion? Ion tu is a particle lah, it's a charged particle. Tu je. Okay, a charged particle. A charged particle. Okay, apa lagi? Okay, that is formed when atom, okay, when atom bukan molecules, when atom donates or accepts electrons. Tu je jawapan dia. A charged particle that is formed when atoms donates or accept electrons. So ion tu must be kena ada charge, whether positive or negative. Charge ada dua dia. Okay, charge positif dan charge negatif. Alright, kita pergi ke B ni pula. Onion. What is onion? Bawang. No, this is an ion. So what is an ion? What is an ion? Negatively charged ion. So negatively charged ion, okay, tu kalau 1 marks, okay, kalau 2 marks, you need to explain how negatively charged ion to form. Macam mana negatively charged ion form. Okay, so an ion is a negatively charged ion that is formed when atom accepts electrons. Because electrons tu bercharge negatif. Oh, by atom of non-metal accepted. Okay, so macam Damia tulis tu, okay, tu explanation yang 3 marks lah selalunya. Okay, negative ions formed by non-metal, okay, accepting valence, bukan accepting valence electron lah. Okay, from metal ion to form to achieve a stable electron arrangement. Okay, so kalau soalan tu 1 mark saja, cakap dia a negatively charged ion that is formed when atom accepts electron. Okay, how about cation? Okay, cation adalah opposite of anion. Okay, if you have a negatively charged, so cation adalah a positively charged lah. Okay, a positively charged ion. Positively charged ion that is formed when metal atom lah, kita tulis metal atom donates. Okay, ni kat sini when non-metal atom accept electrons, macam tu. So macam mana nak tahu, macam mana nak remember lah, nak hafal macam mana anion tu, adakah anion tu negatif or cation tu positif. So remember paling senang cation. Okay, you remember perkataan cat. Okay, cat adalah positif lah. Semua tengok cat nampak positif, gembira. Kecuali lah kalau diorang takut cat. Okay, so macam mana nak senang ingat, tengok cation ada huruf T, kat dalam sini, which is nak sama dengan bentuk positif. So you remember that this is a positively charged ion. So untuk ingat an ion negatif, kita ingat perkataan bawang lah. Kupas-kupas bawang menangis. So negatif. Macam tu. Okay, an ion, ingatkan bawang. Okay, bawang, kupas bawang. Potong bawang, menangis, keluar air mata. So negatif lah. But paling senang remember that cation adalah positif because they have
T tu, which is macam bentuk plus. Okay, kita continue to D. Label the process that occurs during the formation of ions. Okay, mana satu? Okay, neutral atom become a positive ion. So, macam mana neutral atom become a positive ion? By apa? Yang 1 tu, D1. Ada tak yang lain nak tulis answer dia dekat chat? Kalau tak nak tulis pun boleh cakap. Okay, I need ni lah participation. This is a discussion. Takkan cikgu discuss sorang-sorang je. Okay, kalau discussion kena ada between me, okay, and other people lah. Donate electron and S electron. Okay, yang mana satu? Number 1 is donate electron. Okay, Number 2 is accept. accept electron. Okay, so neutral atom will become a positive ion if they donates electron. Okay, mana dia? Mendermakan donates electron. Okay, and then number 2 ni if they accepts electron. Alright, tu proses dia. Okay, next. Fill in the blanks regarding the formation of cation magnesium ion Mg2+. Okay, magnesium atom has an electron arrangement of berapakah magnesium atom punya electron arrangement? Dekat bawah ni dia dah bagilah ni diagram dia. What is the electron arrangement of magnesium? Magnesium atom dulu, bukan magnesium ion. Berapa? Ada yang cuba tulis? Cikgu nak orang lain try tulis. Okay, 282. Okay, 282. So dia dalam group berapa ni? Based on that, dia punya electron arrangement, they are in group 2. Period? Period berapa? 3. Okay, kenapa group 2 and period 3? Sebab valence electron dia 2 dan dia ada 3 shell. Alright, okay, because they have 2 valence electrons and they have 3 shells. 282. Alright. Okay, so magnesium atom apa dia akan buat untuk achieve a stable apa? So what will buat apa? Adakah dia akan accept or donates? Donate. Donates. Kenapa dia donate? Sebab dia metal. Lagi? Lebih mudah untuk dia donate 2 daripada accept 6. Yes, betul. Sebab dia nak achieve the second shell tu supaya second shell tu dah penuh. Kita tengok second shell tu dah ada 8. Okay. So it is easier for magnesium to remove 2 electrons rather than accept 6 tu supaya third shell ni jadi 8. So dia remove 2 lah. So kita akan donate. To achieve a stable apa dia? Apa dia punya ni? Nama dia. 8 octet. Okay, hari Friday hari tu, which is 8 of October adalah World Octopus Day. Sebab ada kaitan kot dengan 8 October. Tak tahulah. Okay. Macam octet ke 8 October lebih kurang ke adalah World Octopus Day. Okay. And become magnesium apa? So bila atom dah donates ataupun atom dah receive accept electrons, what happen to the atom?
Adakah dia akan stay jadi atom juga? Or dia akan jadi apa? Ion. Okay, dia akan bertukar jadi ion because they have charge. Bercas. Okay. Remember kalau dalam bahasa Melayu, ni cikgu tak faham lah. Cikgu tak pastilah. Kena tanya cikgu BM kalau ada cikgu BM. Okay. Mana dia? Dia beza tau. CAJ dan CAS. CAJ, CAS. Charge tu charge positif lah. Positif, negatif. Charge tu, CAJ tu probably you charge. Kita apa, bill kan pergi makan kat kedai, orang tu charge kita. Berapa ringgit. Yes, bukan perlukan, donates lah. Berapa dia nak perlukan? Dia tak perlukan, dia donates kan. Dia remove to electron. Okay, next kita pergi ke magnesium atom. So tadi electron arrangement kita dah dapat 282. Okay, 2.8.2. Okay, how about magnesium ion? What happened to the electron arrangement? 2.8. Okay, 2.8. Charge of proton. Ada berapa proton dalam magnesium atom? Okay, jangan tulis 12 saja, kena letak charge dia, which is plus 12. Sebab dia proton bercharge positif. Proton bercharge positif. How about untuk magnesium ion pula? Charge untuk proton untuk magnesium ion. Okay, can someone write what is the charge for proton in magnesium ion? Ini berapa pula? Okay, plus 12 juga because yang berubah cuma elektron. Okay, so proton tidak akan berubah. Okay, charge of electron in magnesium atom. Charge of electron. Electron bercharge negatif. Okay, elektron sentiasa bercharge negatif, which is 12. So, untuk magnesium ion, minus 10. Okay, kita dah remove tu elektron. So, dia akan jadi minus 10. That's why kita akan tengok the total charge untuk magnesium atom adalah 0 ataupun neutral. Plus 12 plus minus 12 you get 0. Okay, but for magnesium ion plus 12 plus minus 10 you will get plus 2 dia punya charge. Okay, so kita pergi ke half equation. Okay, half equation. Elektron ni akan berada di sebelah mana dulu? This is my first question. Elektron akan berada di sebelah kanan arrow, on the right hand side of the arrow, or the left hand side of the arrow? For half equation. Okay, kenapa di sebelah kanan arrow? Kenapa bukan di sebelah kiri? Because it donates lah. Okay, it means kalau di sebelah kanan arrow, kita akan dapat elektron extra. Kalau di sebelah kiri arrow, it means kita dapat accept elektron. So for the half equation, okay, you will get, kita tulis dulu dia punya simbol which is Mg. Okay. Plus ke arrow dulu? Kita buat arrow. Okay, and then you will get Mg2 plus. Okay, ni adalah superscript. Remember 2 plus tu kita tulis charge superscript. Okay, and then plus dengan 2 elektron ke 2e minus or e2 minus? 2e power of minus or e to power of 2 minus? 2e power of minus. Okay, 2e power of minus. Because electron charge dia adalah minus 1. So you need to write to the power of e minus. So remember, kalau in any chemical, in every chemical equation,
you can only change yang depan ni saja. Because depan tu yang bermaksud the stoichiometry ratio. Okay, for example lah H2O. You cannot change dalam dalam H2O tu. Okay, contohnya lah, cikgu ada H2O dekat sini. Come on, tak keluar. Okay, cikgu ada H2O. You cannot change 2 dekat sini. Dia dah already fix. H2O tu memang formula H2O. But you can change dia punya ratio depan dia ni. 2H2O, 4H2O ke 3H2O, depends on the chemical equation. So dalam ni tak boleh change. For example macam elektron juga, you can change depan dia saja. Okay, belakang saja tak boleh. Yang ni tak boleh tukar sebab dia dah fix. Same juga as Mg ni 2+. Yang ni adalah fix dia punya charge tu. You cannot lah change jadi 2+ ke 4+ ke, no. Sebab dia memang 2+. But if you put 2 dekat depan ni, means you have 2 Mg 2+. Okay, so kena letak 2 kat depan, 2 Mg and 4 electrons kat depan ni. Macam tu. Okay, because yang dekat depan tu dia punya ratio. Kita boleh change the ratio. Ratio kita boleh change. Okay, but other than ratio kita tak boleh change. Okay, kita tukar pergi ke number 4 pula untuk oxide. Okay, oxygen atom has an electron arrangement of oxygen. Berapa? Dalam bawah ni dah bagi from that diagram. So what is the electron arrangement for oxygen? 2.6. Alright, 2.6. Kalau dia cakap electronic configuration, remember tak? Kalau electronic configuration 1s2 and then apa lagi? Siapa boleh tulis? The electronic configuration for oxide, for oxygen, bukan oxide ion. Ada tak boleh tulis? Remember tak? Okay, cool. So kalau untuk electronic configuration, you write 1s2, okay? Yang ada orbitals tu 2s2, okay? And then 2p4 ke 2p6? 2p4, okay? Or 2p3 1s2. 2p3 no, this 2p4. Okay, 2p4. Alright, kita continue. Oxygen atom, okay, apa dia buat? Donates ke, accept ke? Accepts, okay, it accepts. Menerima. Receive pun boleh juga. Tak ada masalah. To achieve a stable octet lah. Sebab dia nak 8. Kalau untuk hydrogen ke, apa lagi, lithium ke, they are duplet. To achieve a stable octet. And becomes oxide, oxide ion lah. Okay, kita panggil oxide ion. Kalau untuk metal, kita panggil magnesium ion, sodium ion, potassium ion. But untuk non-metal, macam selalunya group 17 kan, kita panggil sebagai chloride ion, apa lagi? Fluoride ion. Okay, dia bukan fluorine ion or chlorine ion. Dan bukan oxygen ion. Kita tukarkan gen tu jadi IDE. Sulfide ke, nitrite ke. Okay, macam tu. Okay, next kita continue. Sikit lagi. Alright, okay, electron arrangement. Tadi dah tulis 2.6. Untuk oxide ion 2.8. 2.8. Tak nak keluar. Okay, charge. Charge of proton untuk oksigen. +8. Okay, correct. +8.
Oxide plus 8 juga. Okay, because remember proton tidak akan berubah. Proton and neutron tidak akan berubah for ion. Okay, yang akan berubah cuma elektron sahaja. Okay, charge of electron untuk oksigen minus 8. Okay, minus 8. Baik, ini tersilap. Okay, untuk charge of electron untuk oxide minus 10 sebab dia receive extra 2 electron. Okay, total charge untuk oksigen. Tak keluar. Come on. Zero lah. Okay, natural because plus 8 plus dengan minus 8 you get 0. Baru keluar. And then untuk oxide ion minus 2. It got extra 2 electron. Okay, let's us buat half equation. Okay, half equation. Elektron akan berada di sebelah kiri arrow atau di sebelah kanan arrow? Kiri. Because they accept. So macam mana kita nak tulis? Okay, kita write dia punya oxygen. The neutral one. 0. Bukan 0 O. Okay, and then we plus dengan 2 electron. Okay, it will produce O 2 minus. 2 minus macam tu. Sekejap. Mana dia? Alright. Okay, kita continue. Okay, number 5. This is half equation for the following metals. Okay, ni samalah dengan yang ni. Di mana elektron tu akan berada di sebelah kanan. So kita buat, cikgu tunjuk example dulu. Okay. Na, Li and K ni they are in group 1. So satu elektron sajalah. Okay. Na, arrow, silap. Na plus dengan E minus. Because they donate satu elektron saja. Na, Li and K. Okay. For this, okay, this is actually sebenarnya adalah RB, rubidium, which is in group 1. Okay, dia silap tulis tu. PNR tu. But kalau kita tengok in periodic table, jom kita tengok in periodic table. In periodic table, group 1, group 2, okay, and group 15, 16 and 17, dia punya number of electrons yang boleh donate adalah sama dengan donate or accept is based on dia punya group number tu lah. Group 1 will donate 1, group 2 donates 2. Okay, group 15 accept 3, 2 and 1. However, untuk group 13 ni, it is quite different sikit because aluminium, okay, aluminium can donate 3 electrons. Okay, however, untuk gallium, India pun boleh jugalah 3 electrons. Okay, but bila sampai dekat PB ni, lead ni, kita ada 4. Adakah dia bermaksud dia boleh donate 4 electron? Yes, it can donate up to 4 electrons. Okay, dia boleh donate 2 ways. Sama ada plus 2, sama ada dia boleh donate 2 electron or 4 electrons. It depends on the ionization energies and then it depends on the anion juga. Whether how many electrons that anion tu boleh accept. So basically just tak perlulah tahu lagi untuk PB ni. So this is for RB, rubidium, which is in group 1. Group 1 kat sini. So donate satu je lah rubidium. But if you want to write about PB, okay, kalau nak tulis untuk PB, dia ada tulis two because they can PB can donate 2 ways. Okay. First,
sama ada dia donate 2 electrons. Okay. Eb2 plus dengan 2E minus, or can donate 4 electrons. Eb4 plus 4E minus. Jadi rubidium sebenarnya, Rb. Okay, untuk magnesium and barium ni both are in group 2. So samalah dekat sini, samalah macam yang ni, rubidium. Okay, so you boleh betulkan lah siapa ni. Cikgu tak sempat tunjuk semua ni. Okay, cikgu tunjuk yang ni saja yang penting. And then other than that, you can copy lah balik. Mg ni copy pada atas ni. Barium pun copy atas ni, just but substitute Mg tu with Ba. Okay, kita continue pula untuk non-metals. Okay, oksigen. Oksigen tu semua dah tahu dah tadi yang ni. Yang ni. Okay. So, Cl ni will accept 1 electron. So, dia akan jadi Cl. Okay. Cl plus E minus. Jadi Cl minus. Okay, sama untuk Cl, iodine, bromine, fluorine. Tiga-tiga ni, they are in group 17. So, they will accept 1 electrons. Untuk nitrogen pula, it is in group 5. Sorry, group 15. So, it will accept 3 electrons. So, apa akan jadi adalah N, okay, plus 3E minus will produce N3 minus. Oh, sorry. Oksigen sama yang dah dibuat macam ni. Okay, kita continue the last question. Alright. Okay, this is karangan. How do you write, how to illustrate the formation of NaCl? Okay, so 7A. Apa atom ni? What atom? A metal. But tengok soalan tu dia cakap apa? Dia dah bagi tahu sodium chloride. So you write lah a sodium metal. A sodium atom. Okay, sebab dia nak describes the formation of sodium chloride. So a sodium atom. Jangan tulis Na because this is karangan. Kalau nak tulis Na, tulislah Na macam tu. Koma Na with an electron arrangement of berapa sodium atom? Sodium atom punya electron arrangement. Siapa beritahu? Hello, ada orang tak? What is the electron arrangement for sodium atom? 281. Alright, 281. Okay, 281. 2.8 untuk 1 donates. Dia akan donate berapa elektron ni? 1. 1 saja. Okay, we donates. Mana dia? Donates. Come on, tak nak keluar. N ke 1 ke, okay, 1 ke, to achieve a stable octet. This electron is donates, dah donates ke? Okay, the electron is transfer. Donate pun boleh jugalah, dah bagi tahu. Okay, is donate to a apa dia? To a apa? Ke mana dia akan donate kan? Fluorine ke? Chlorine. Okay, we donate to chlorine atom. Okay, apakah electron arrangement for chlorine? 287. 287. Come on, jangan keluar.
Okay, tu 87 lah. Kita nak keluar pula textbox ni. Come on. Okay, 287. Okay, sodium ion. Apa dia ni? Koma Na+. Okay, dia punya formula dia. Is formed. Okay, half equation untuk sodium atom. Ni dah ada? Okay, dah ada. Tulis balik macam yang cikgu dah tulis. Okay, and then a chlorine atom. So apa yang chlorine atom tu buat? Achieve. Achieve. Salah. Sekejap mana komen. Okay, dia accept lah. Ataupun receive. Receive one electron from sodium. Dia bukan achieve, dia receive, menerima. Baru dia achieve a stable octet electron enrichment. Chloride ion, what is the formula for chloride ion? Cl minus. Okay, Cl minus is from. Okay, half equation untuk chlorine atom. Tu cikgu dah tulis, just copy balik. Okay, chlorine atom, tulis dekat sini. So, apa ni? The sodium. Okay, the sodium ion and chlorine ion. Chloride, bukan chlorine. Chloride ion. Chlorida are attracted to each other to form a solid. A solid apa? Apakah nama produk yang terhasil? Sodium chloride. Sodium chloride. Remember ni, kalau if you want to write the formula ni, katalah dalam karangan kan, tulis dulu nama that chemical, baru write the formula. Contohnya macam the sodium ion, comma, and A+. Kalau tulis the sodium atom, comma, and A. Okay. Ni to form a solid, sodium chloride, comma, and ACl. The attraction force between the ion is called an ionic bond. Okay, kita baik-baik ikatan ionic. Alright. Okay, so macam mana nak draw ni? Okay, cikgu lukis ni je lah. Cikgu lukis Lewis structure saja. Okay, Na. Tak perlulah sebab valence shell dah 0. Okay, dah tak ada apa dah. Valence shell tu dia dah jadi 8 lah. Because the third shell tu dah hilang. Okay, so Cl. Cross ni tunjukkan dia dari elektron tersebut daripada Na. Okay, but remember dalam SPM tidak terima Lewis structure. Okay. So kalau jawab latihan biasa bolehlah cikgu terima lah because cikgu dah ajar. But in SPM syllabus tidak diajar Lewis structure. So you need to draw the electron enrichment to full. Kalau dia ada 3 shell, you need to draw 3 shell. Macam yang dekat sebelah ni dia dah tunjuk ni. So you need to draw balik. Ni Na kena draw lah 3 shell, 2 shell lah. Okay, sebab dia dah hilang 2 shell. Tapi dia akan nampak messy lah. So kena lukis nampak bagi kemas. Macam tu. Okay, remember bracket ni tu tunjukkan dia punya charge. Okay, and then kena buat lah 3 shell and then 18 electron. Yes, 18 electron. Okay. So it's already 11:58. Okay, cikgu endkan recording. Okay, ada questions tak before cikgu end?